backup and recovery topic. So to decide VLF count, what is the formula? You need to remember only few things. If it is more than 64 MB, okay, if it is less than 64 MB, you will get 4 VLFs. If it is more than 64 MB, more or less than 1 GB, remember just one thing. Remember less than, that's it. It will be easy for you. If it is less than 64 MB, you will get 4 VLF. If it is less than 1 GB, you will get 8 VLF. If it is more than 1 GB, you will get 16 VLF. This is the formula. Okay. For example, let's assume your initial size of log file. Radhika, can you mute yourself, please? Okay. So initial log file size is, let's assume it is a 10 MB. How many VLFs we can get? For 10 MB, how many VLFs we will get? See this formula. Less than 64 MB, we want to 4 VLFs. We will get 4. So 4 we got. Okay. So if we add more than 64 MB, that means I am adding, just assume 100 MB. So initial size is 10 MB. Now I am adding 100. Final size is 110. So you need to see this column. So how many VLFs I will get? 100 MB is more than 64 MB or less than 64 MB? More than 64. More than 64 means you will get 8 VLFs. 8 VLF. Okay. So here 8 plus 4, total 12 VLFs. Okay. So let's assume I am adding 1025 MB. That means more than 1 GB. 1024 is 1 GB. So existing is 110. Total will become 1135 MB. How many VLFs I will get? So added size is 1 GB, more than 1 GB. That means how many VLFs I will get? 16. 16 VLF. So existing already we have 4 plus 8 plus 60. Total count would be 28. Okay. So this is the formula until SQL Server version 2012. Okay, 2012 there is no version. We have 2008, 2000. Okay, 2012 also there, right? Fine. So after 2012, what happened? They have introduced one condition 1/8. What is 1/8 condition? If added size is less than 1/8 of current size, you will get only 1 VLF. Otherwise, follow the formula. ఈ ఫార్ములా, ఈ కండిషన్ అందరికీ అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. ఓకే. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ సైజ్ ఇస్ 1135 MB. వాట్ ఈస్ ద 1/8? సో 1/8 ఈస్ 140 కదా, నేను 150 MB ఇంక్రీజ్ చేస్తా.
సో మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ 150 MB యాడెడ్ సైజ్. యాడెడ్ సైజ్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సైజ్? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సైజ్? 1135. 1135. కరెంట్ సైజ్ లో 1/8 ఉందా లేదా 150 MB అనేది చెక్ చేయాలి. సో 1135 divided by 8. 1135, sorry. 1135 divided by 8. What is the current size? 1135, 1/8 size ఎంత? 141. 141 MB. బట్ మనం ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం? 150. 150. So 150, 141 is less than 150. If added size is less than 1/8 current size, you will get only 1. అంటే ఇక్కడ ఫైనల్ గా 29. 1 యాడ్ అవుతుంది. 4 plus 8 plus 16 plus 1. యాక్చువల్ గా 150 MB అంటే మనకి 8 VLFs యాడ్ అవ్వాలి. కానీ ఈ కండిషన్ ప్రకారం ఓన్లీ 1 VLF యాడ్ అవుతుంది. అది క్లియర్ అట్లా? అన్న ఇప్పుడు 1/8 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా 150. అప్పుడు మళ్ళీ కరెంట్ సైజ్ చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు 140, జస్ట్ ఎ మినిట్, 141 కంటే ఎక్కువ ఉంది. సో రైట్, యు ఆర్ కరెక్ట్. సో నౌ వి విల్ గెట్ 8 because it follows existing setup. But I wanted to increase only 140 MB. Now you will get only 1. So 140 MB కూడా చెక్ చేస్తే, just a minute. So what is 1/8 of 140? 141. 1/8 of current size is 141. So we are adding 140. It is less than 1/8. We will get only 1. If it is more than 1/8, according to formula, we will get 8 VLFs. Are you clear? Yes, అన్న. సో ఇదొక్క కండిషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ కరెంట్ సైజ్? టోటల్ సైజ్ కరెంట్ సైజ్ ఎంత? 1275. 1275. 1275 లో 1/8 ఎంత? 159. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే 170 MB యాడ్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఎన్ని VLFs వస్తాయి? 8 plus 8. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎందుకు 8? మోర్ దెన్ 64 MB ఉంది. మోర్ దాన్ 1/8 కన్నా సైజ్ ఎక్కువ ఉంది. Yeah. ఎక్కువ ఉంది. 1/8 సైజ్ వచ్చేసి 160 MB, నేను 170 యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు 8 వస్తాయి. అంటే +1 + 8. టోటల్ 29 + 8 37. ఓకే, సో ఇప్పుడు మళ్ళీ కరెంట్ సైజ్ వచ్చేసి 1445 అయింది. ఇందులో 1/8 సైజ్ చెక్ చేద్దాం. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే 500 MB యాడ్ చేస్తా. ఓకే, లేదా 150 MB యాడ్ చేస్తా. సో ఎన్ని VLFs వస్తాయి? ఒకటే వస్తుంది. 1 వస్తుంది. వెరీ గుడ్. సో ఈ ఫార్ములా మనకి ఎందుకు మెన్షన్ చేశారంటే VLF కౌంట్ ని తగ్గించడానికి. ఇప్పుడు 150 MBకి 8 రావాలి, 8 ప్లస్ లో ఓన్లీ 1 వస్తుంది. సో దీని ద్వారా కొంతవరకు VLF కౌంట్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే we have already 37 VLFs here. Okay, so what I can do is go to VLF DB, go to properties. Okay, 1351 current size, 1351. సో 160 MB నేనేం చేస్తా అంటే 170 MB పెంచుతా. 1521.
make it 1521. Click on OK. ఓకే, తర్వాత ఇంకొక దీంట్లో కూడా 1521 చెక్ చేద్దాం. 190, నేను 200 MB ఇంక్రీజ్ చేస్తా. 1721. సో దీనివల్ల VLF కౌంట్ పెరుగుతుంది. సో రియల్ టైంలో అయితే కొంతమంది చెక్ చేసుకోరు, రియల్ DBAs అయితే చెక్ చేయాలి ఇది. DBCC login for where are we? Master database. Use VLF DB. How many VLFs are there? 53. కొన్ని కంపెనీస్ లో 200, 300, 400 VLFs కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, సో ఫస్ట్ అప్రూవల్స్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టాపిక్ వస్తుంది మనకి సింపుల్. దెర్ ఆర్ 3 రికవరీ మోడల్స్. సింపుల్ రికవరీ మోడల్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. ఫుల్ రికవరీ మోడల్ ఉంటే మనం ఫస్ట్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. We will discuss it in soon, real soon. ఓకే, సో బ్యాకప్ తీసుకొని లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే లాగ్ ఫైల్లో ఉన్నవన్నీ సేవ్ అవుతాయి అన్నమాట. మనం ష్రింక్ చేయొచ్చు ఫిజికల్ గా. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఇస్ ఏ లాగ్ ఫైల్. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది ఒక 1500 MB ఉంది, దీన్ని 500 MBకి ష్రింక్ చేస్తాం. ష్రింక్ అంటే కట్ చేయడం. కట్ చేస్తాం. కట్ చేసినప్పుడు VLF కౌంట్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, తర్వాత ఒక్కటేసారి 1000 GB ఇచ్చేస్తాం. అది 100 GB, 1000 MB. అప్పుడు మళ్ళీ గ్రో అవుతుందా? సో ఇప్పుడు 100, 200 VLF ప్లేస్ లో ఓన్లీ 16 VLF వస్తాయి. Am I clear? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పమంటారా? సార్ రిపీట్ చేయండి. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ ఎ లాగ్ ఫైల్. It has some data A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. So it has more than 200 VLFs. సో VLF కౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను VLF కౌంట్ తగ్గించాను. VLF కౌంట్ తగ్గించాలంటే ఎలా చేయాలి? సో మీరు మోర్ దాన్ 1 GB ఇచ్చారనుకోండి, మాక్సిమం ఎన్ని VLFs వస్తాయి? More than 16 VLFs. 16 VLFs వస్తాయి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ లాగ్ ఫైల్ సైజ్ 1500 MB ఉంది. ఓకే, లేకపోతే 2 GB ఉంది అనుకోండి, 5 GB ఉంది అనుకోండి. 5 GB లాగ్ ఫైల్ సైజ్ ని ఫస్ట్ కట్ చేస్తా. ఎంత కట్ చేస్తా? 100 MB కట్ చేస్తా. 100 MB కట్ చేస్తే అందులో ఉన్న VLFs అన్ని తగ్గిపోతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? ఒక్కటేసారి ఈ 4 GB, 5 GB సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా. మోర్ దాన్ 1 GB అయితే ఎన్ని VLFs వస్తాయి? 16. సో ఇక్కడ ఒక్కటేసారి 5 GB అలాట్ చేయడం వల్ల నాకు ఈ VLF కౌంట్ లో 200, మోర్ దాన్ 200 ఉన్నవి ఓన్లీ 16కే పరిమితం అయితే. ఆర్ యు క్లియర్? అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అర్థం కాలేదా? ఓకే, సో కొత్తగా ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. న్యూ డేటాబేస్ లో లాగ్ ఫైల్ సైజ్ 5 GB ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎన్ని VLFs వస్తాయి? కమాన్, 5 GB ఫస్ట్ టైం.
80 అన్న. 16 వస్తాయి. ఫస్ట్ టైమే నేను చేసేది. ఫస్ట్ 10 MB ఇచ్చి తర్వాత పెంచలేదు. సో ఫస్ట్ టైం 5 GB ఇస్తున్నా. అంటే మోర్ దాన్ 1 GB. మోర్ దాన్ 1 GB అకార్డింగ్ టు అవర్ ఫార్ములా 8 VLFs. మోర్ దాన్ 1 GB 16 VLFs. లెస్ దాన్ 1 GB 8 VLFs. ఓకే, అంటే 16 VLFs వస్తాయి. ఆర్ యూ క్లియర్ ఆన్ దిస్? ఒకేసారి 5 GB ఇస్తే 16 VLFs వస్తాయి. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే ఓకే అన్న. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే ఇదే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 5 GB లాక్ ఫైల్ ఉంది. అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మోర్ దాన్ 200 VLFs ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ లాక్ ఫైల్ ని మొత్తం కట్ చేస్తా. ఓకే, కట్ చేసి ఏ 100 MBకో 500 MBకో తీసుకొని వస్తా. 500 MBలో మాక్సిమం ఉంటే ఒక 4 5 VLFs ఉంటాయి. VLFs కూడా కట్ అయిపోయింటాయి కదా ఆటోమేటిక్ గా, లాక్ ఫైలే కట్ అయిపోతాయి. సో మినిమం VLFs ఉంటాయి. ఐ క్లియర్? ఇప్పటి వరకు ఓకేనా? ఓకే ఓకే అన్న. సో 500 MBకి నేను 5 GB యాడ్ చేస్తా. 5 GB యాడ్ చేస్తే 5 GB యాడ్ చేస్తే మోర్ దెన్ 1 GB ఎన్ని VLFs రావాలి? 16 VLFs. 16 VLF. అంటే VLF కౌంట్ తగ్గింది కదా ఇప్పుడు నాకు. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఓకే అన్న. కానీ ఇక్కడ మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండాలి. వాట్ అబౌట్ డేటా ఇన్ లాక్ ఫైల్? ఈ డేటా లాస్ అవుతుంది కదా. కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ప్రీవియస్ లాక్ ఫైల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము ఫస్ట్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సేఫ్ అయిపోతాయి. తర్వాత మనం ష్రింక్ చేయాలి. ష్రింకింగ్ అంటాం లాక్ ఫైల్ కట్ చేయడానికి. తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్ గా మనకు VLF కౌంట్ తగ్గుతుంది. లెట్స్ సీ దిస్ హౌ టు డూ దట్. సో ఇప్పుడు మనకు టోటల్ 53 ఉన్నాయి కదా. లాక్ ఫైల్ సైజ్ ఎంత? లెట్ మీ చెక్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు చెక్ లాక్ ఫైల్ సైజ్? DBCC SQL per log info. ఇక్కడ కోడ్స్ ఉండాలి, సింగిల్ కోడ్స్. Login SQL of something different is there. Okay. Log space info web. So VLF DB, what is the size? 1720 MB. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, 1720 MB. మళ్ళీ 1720 MB చేద్దాం. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? దీంట్లో ఏదైనా డేటా ఉందేమో ముందు జాగ్రత్తగా బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. బ్యాకప్ ఎలా తీసుకుంటామో తర్వాత చెప్తాను. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ బ్యాకప్. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ష్రింక్ చేస్తాం. ఎలా ష్రింక్ చేయాలి? గో టు టాస్క్. ఓకే, ష్రింక్ అని చూడండి. ష్రింక్ ఫైల్స్. విచ్ ఫైల్? లాక్ ఫైల్. కరెంట్ సైజ్ ఎంత? 1721 MB. ఓకే, సో రీఆర్గనైజ్ పేజెస్ empty by migrating. Shrink file to 1721 to 100 MB. అర్థమవుతుందా నేను చేసేది? క్లిక్ ఆన్ ఓకే కొడితే లాక్ ఫైల్ సైజు 1.7 GB నుంచి 100 MBకి వచ్చేస్తుంది. దీన్ని స్క్రిప్ట్ చేయండి. ఓకే, DBCC shrink file. ఓకే, so we are under lock DB, not VLF. ఇక్కడ VLF DB లో ఉన్నాం. వెరీ గుడ్. DBCC
shrink file VLF DB _ log, ఇది లాగ్ ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ నేమ్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? Go to properties, go to files, you can see the file name here, log file name. ఈ నేమ్. ఓకే, కరెంట్ సైజ్ ఎంత ఉందో నీకు అనవసరం. మేక్ ఇట్ 100 MB. లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఎగ్జిక్యూట్. Done. Completed. So now what is the size? Go here, go to properties, go to files. Just a minute. Refresh this. Go to properties. So ఇప్పుడు ఎంతకు వచ్చింది? 140 MBకి వచ్చింది. సో ఆ 40 MB ఇది డిలీట్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా డేటా ఉండొచ్చు. ఓకే, మినిమం ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత పాసిబుల్కి వచ్చేస్తుంది లాగ్ ఫైల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి లాగ్ ఫైల్ కౌంట్ చూద్దామా? ఎన్ని ఉన్నాయి? 13 ఉన్నాయి. 53 ప్లేస్ లో 13కి వచ్చింది. ఇంకా శ్రింక్ చేద్దాం. మేక్ ఇట్ 10 MB. దీంట్లో కొంచెం డేటా ఉండింది. ఇట్స్ ఓకే. సో VLF సైజ్ చూద్దామా? 9.9 MB. ఓకే, వెరీ గుడ్. సైజ్ ఇప్పుడు 10 MBకి వచ్చింది. ఇప్పుడు లాగ్ ఫైల్ సైజ్ చూద్దామా? VLF కౌంట్ ఎంతకు వచ్చింది? వాట్ ఇస్ ద VLF కౌంట్? 4. So earlier there were 53 VLFs were there. Now count is 4. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే వాట్ వాజ్ ద సైజ్? 1720 MB. సో అట్ ఏ టైం నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తా 1710 MB. గో టు ఫైల్స్. ఓకే, 17, మేక్ ఇట్ 1720. దీన్ని డైరెక్ట్ గ్రాఫికల్ గా చేయొచ్చు, లేదా స్క్రిప్ట్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఎలా పెంచాలి? దిస్ ఈస్ ద కమాండ్. alter database name, modify file name, log file name, size, this one. Execute it. Okay, done. Now let's check log file size. How to do that? Execute this formula, syntax, go to VLF. So now it is increased. Now check the log file count, VLF count. So 20. అంటే 16 + 4, 20 వచ్చింది. Earlier what was the count? Count was 53. We could able to reduce it to 20. సో ఇక్కడ 100 ఉన్నా 200 ఉన్నా మాక్సిమం మీకు 20 VLFs వస్తాయి. 20 is fine. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ VLFs రావు. ఎలా రావాలంటే we know this process. What is the process? First take log backup, perform a log backup to save existing transactions. Then second step, shrink log file. Third step, increase log file size. That's it. So VLF count minimize చేయడానికి this is the procedure. Are you clear? Anybody have any doubts? No doubts, clear. Okay. సో మనకి కొన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి. VLF కౌంట్ ఇష్యూస్ ఉంటే ఏంటి? VLF కౌంట్ తక్కువ రావాలంటే ఏం చేయాలి? సో VLF కౌంట్ తక్కువ రావాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఇనిషియల్ గా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మనకి ఎంత లాగ్ ఫైల్ సైజ్ అవసరం అవుతుంది, ఎంత డేటా ఫైల్ సైజ్ అవసరం అవుతుంది, ప్రీ అలొకేట్ చేయాలి స్పేస్. 10% ఇంక్రిమెంట్ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు. సో మీరు ఎస్టిమేట్ చేసి మీకు ఒక 20 GB అవసరం అవుతుందా, 50 GB అవసరం అవుతుందా, ఒకేసారి ఫస్ట్ ఇచ్చేయాలి. ఓకే, VLF కౌంట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయి? ఫస్ట్ ఇష్యూ ఇస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. ఎందుకంటే అది మెకానికల్ డిస్క్. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ అవ్వాలి, లేకపోతే మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ లో VLF లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, రీడ్ చేయడం కష్టం.
లాగ్ బ్యాకప్స్ స్లో అవుతాయి. రీస్టోరింగ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా స్లో అవుతాయి. ఆటో గ్రోత్ ఈవెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ లాగా ట్రంకేషన్ కూడా స్లో అవుతుంది. ఇవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. డేటాబేస్ రికవరీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఏదైనా మనకు క్రాష్ రికవరీ వచ్చింది, డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది, వెంటనే రికవర్ చేయాలి, అలాంటప్పుడు ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఇష్యూస్ అన్నమాట. స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే శ్రింకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మానిటరింగ్ కూడా ఇష్యూ వస్తుంది. సొల్యూషన్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ప్రీ అలొకేట్ లాగ్ ఫైల్ సైజ్. లాగ్ ఫైల్ సైజ్ ఎంతో ఇప్పుడు మీరు ఎస్టిమేట్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 500 GB డేటా ఫైల్ ఉంది. సో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటంటే జనరల్ గా 500 GB, లెట్స్ అజ్యూమ్ 1000 GB అంటే 1 TB, 1024 ఈక్వల్ టు 1 TB. సో 25% ఆఫ్ 1000 GB. So what is the 25%? Into 25%, 250 GB. సో ఒకవేళ 1000 GB డేటా ఫైల్ మీరు అలాట్ చేస్తుంటే అట్లీస్ట్ మ్యాక్సిమం అట్లీస్ట్ కాదు, సో యూ కెన్ అలాట్ 25% ఆఫ్ లాగ్ ఫైల్. 250 GB దీనికి అలాట్ చేయొచ్చు. టోటల్ డేటాబేస్ సైజ్ విల్ బి 1250 GB. సో ముందే డిసైడ్ చేసి ఒకేసారి ప్రీ అలొకేట్ చేయాలి. అలా కాకుండా మీరు 10 MB ఇనిషియల్ సైజ్ పెట్టి 10% ఆటో గ్రోత్ పెట్టారంటే విఎల్ఎఫ్స్ కౌంట్ పెరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇది 250 GB రీచ్ అయ్యే టయానికి కొన్ని వందల విఎల్ఎఫ్స్ వచ్చేస్తాయి. ప్రీ అలొకేట్ లాగ్ ఫైల్ సైజ్. యూజ్ లార్జర్ గ్రోత్ ఇంక్రిమెంట్స్. గ్రోత్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా 10%, 20% అలా పెట్టకూడదు. పర్సెంటేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ గుడ్ ఆప్షన్. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్. గో టు VLFDB, గో టు ప్రాపర్టీస్. ఎప్పుడు కూడా ఆటో గ్రోత్ పర్సెంటేజ్ లో పెట్టకూడదు. పర్సెంటేజ్ లో పెట్టడం వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓకే లార్జర్ డేటాబేస్లకి కష్టం అవుతుంది. సో ఎప్పుడు కూడా మనము ఇన్ పర్సెంట్ కాకుండా ఇన్ మెగాబైట్స్ లో, మీకు 150 MB కావాలా, లేకపోతే 1 GB కావాలా, లేకపోతే 500 GB 500 MB కావాలి. సో గ్రోత్ ఎప్పుడు మెగాబైట్స్ లో పెట్టాలి. పర్సెంటేజ్ లో పెడితే ఏంటి డిసడ్వాంటేజ్? లెట్స్ సీ దిస్. ఒకవేళ స్మాల్ డేటాబేస్ అనుకోండి, 10 MB లాగ్ ఫైల్ ఉంది. 10 MBకి 10% ఎంత? 1 MB అంటే 11 MB పెరుగుతుంది. సో ఇది చాలా తక్కువ. 1 MB నీకు పెరగడం వల్ల పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ డేటాబేస్ సైజ్ హ్యూజ్ ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 GB ఉంది. 1000 GB ఇప్పుడు 10% ఎంత అవుతుంది? 100 MB. 1000 GB ఉంది, 100 GB అవుతుంది. 100 GB. ఓకే, 100 GB ఈజ్ టూ మచ్. ఒక్కసారి 100 GB పెంచాలంటే చాలా ఎక్కువ. సో స్మాలర్ డేటాబేస్లకి 10% చాలా తక్కువ అవుతుంది. లార్జర్ డేటాబేస్లకి 10% చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ ఉంటే మీరు ఇనిషియల్ డేస్ లో 10% శాలరీ హైక్ ఇస్తే చాలా తక్కువ అది. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్యాకేజ్ 5 lakhs అనుకుందాం. ఓకే, 5 lakhs వాళ్ళకి 10% అంటే 50,000 పెరుగుతుంది శాలరీ. 50,000 డివైడెడ్ బై 12 months అంటే ఎంత? 4,000 పెరుగుతుంది. ఓకే, 4,000 కూడా రీజనబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేక్ ఇట్ 2 lakhs. 2 lakhs వాళ్ళకి 20,000 పెరుగుతుంది. ఎంత? 10% అంటే
అందులో మీకు పెరిగేది ఎంత? ఎవ్రీ మంత్ 1600. ఓకే, 2 lakhs వాళ్ళకి 10% అంటే 1600 చాలా తక్కువ. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 lakhs ప్యాకేజ్ ఉందనుకుందాం. 50 lakhs వాళ్ళకి 10% అంటే 50 1 2 డివైడెడ్ బై 10. 5 lakhs. 5 lakhs డివైడెడ్ బై 12 అంటే మంత్లీ 41,000 పెరుగుతుంది. ఓకే, సో తక్కువ పర్సెంటేజ్ లో గ్రోత్ ఇవ్వడం వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ చూడండి. స్మాల్ శాలరీ ఉండేవాడికి ఏమో 1600 1600 పెరుగుతుంది. బిగ్ శాలరీ ఉండేవాడికి ఏమో 41,000 పెరుగుతుంది. ఇద్దరికి ఇచ్చేది గ్రోత్ సేమే 10%. అంటే 2 lakhs ఉండేవాడు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ 50 lakhs ఉన్నవాడు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ సేమ్ ఉండొచ్చు. ఎఫర్ట్స్ సేమ్ ఉన్నాయని పర్సెంటేజ్ లో గ్రోత్ ఇస్తే వీడికి అడ్వాంటేజ్, వీడికి డిసడ్వాంటేజ్. సో పర్సెంటేజ్ వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఇది. అందుకే ఎప్పుడు కూడా మనము గ్రోత్ ని పర్సెంటేజ్ లో మెజర్ చేయకూడదు. ఎక్కడ? డేటాబేస్ లెవెల్లో ఇంక్రిమెంట్. సో గ్రోత్ ని ఎప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు మెజర్ ఇన్ ఎంబీ. సో ఆటో గ్రోత్ ఆప్షన్ డిజేబుల్ చేసి ఆటో గ్రోత్ ఎనేబుల్ ఉండేవ్వండి, పర్సెంటేజ్ డిజేబుల్ చేసి ఇన్ మెగాబైట్స్ లో ఇవ్వాలి. దిస్ ఈస్ ద గుడ్ ప్రాక్టీస్. am I clear? ఓకే, సో రెగ్యులర్ గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. పీరియాడికల్లీ మానిటర్ విఎల్ఎఫ్ కౌంట్. అవసరమైతే శ్రింక్ చేసి రీగ్రో చేయాలి. ఓకే, మానిటర్ విఎల్ఎఫ్ కౌంట్, దట్ ఈస్ ఫైన్. డిబిసిసి లాగిన్ ఫర్ వర్త్ మనం విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అట్లీస్ట్ ఎవరీ వీక్ కానీ ఎవరీ మంత్ కానీ అన్ని డేటాబేస్ లో విఎల్ఎఫ్ కౌంట్ ఎంత ఉందో చెక్ చేసుకొని దానికి అప్రూవల్స్ తీసుకొని శ్రింక్ చేసి రీగ్రో చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్. Now let's move to backups and restore. So now our topic is backups and restores. So before talking about backups and restore, one must and should topic we need to know is recovery models. Okay, so backups కంటే ముందు మనం రికవరీ మోడల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటాం. వాట్ ఈస్ రికవరీ మోడల్? సో రికవరీ మోడల్ simply we can say it as a behavior of transaction log file. రికవరీ మోడల్ అంటే ఏంటంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్. ఓకే, గో టు డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్, ఎనీ డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్, go to options. Here you can see recovery model. How many recovery models are there? 3. What are those? Full, bulk logged, simple. Now you can see clearly. Full, bulk logged, simple. There are 3 recovery models. Recovery model ante enti? So recovery model is behavior of transaction log file. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది రికవరీ మోడల్. దెర్ ఆర్ 3 రికవరీ మోడల్స్. వన్ ఈజ్ ఫుల్, సెకండ్ ఈజ్ బల్క్ లాగ్, థర్డ్ ఈజ్ సింపుల్. ఒక్కొక్క రికవరీ మోడల్లో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఒక్కొక్క రకంగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మీకు లాగ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసు కదా. ట్రంకేటెడ్ పార్ట్ ఎంటీ ఉంది, ఇది అన్యూజ్డ్ పార్ట్. So the portion between min LSN and max LSN called as active log. Are you clear up to this? Yes, sir. Okay, so it is a recovery model is a database property that controls transaction log maintenance. So this is data file, log file. Log file లో VLFs ఉంటాయి, log blocks ఉంటాయి, అందులో log records ఉంటాయి. Okay, come here. Fine. So full recovery model లో when you set a database in full recovery model, each and every transaction will be logged into transaction log file. మీరు డేటాబేస్ ని ఫుల్ రికవరీ మోడల్లో పెట్టారనుకోండి, గో టు ఆప్షన్స్,
రికవరీ మోడల్ ఫుల్ పెట్టాను నేను. ఓకే, క్లిక్ ఓకే. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్? వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్? ఓకే, వేరే దాంట్లో. The transaction is between begin and commit transfer. Begin tran and commit. Between these two statements, whatever the records are there, those are considered as a transaction. String of log records. Okay. So log strings ni kuda annitni begin tran commit మధ్యలో ఏదున్నా దాన్ని transaction అంటాం. Each and every transaction will be recorded. Completely, clearly records in full recovery model. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఎప్పుడు ట్రంకేట్ అవుతుంది? కమిట్ అయినప్పుడు వెరీ గుడ్. ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయినప్పుడు ట్రంకేట్ అవ్వదు. చెక్ పాయింట్ అయినప్పుడు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు. ఓకే ఓకే. కమిట్ అయినా అవ్వకపోయినా చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు మాత్రమే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్. ఓకే, కమిట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఇవి కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అక్కడ నోట్ అవుతుంది. తర్వాత లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్ని ట్రంకేట్ అవుతాయి. Am I clear? Log file architecture. Let me open this. Okay. What is the difference between checkpoint and lazy writer? When checkpoint triggered, it will mark pages as a clean. Marked a clean as pages. So buffer లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ రీయూజ్ కి మార్క్ చేసి పెడుతుంది. Here. Just a minute. Checkpoint does not remove dirty pages from memory. Okay. It is marked as a clean page. Reusable కి యూజీగా ఉంది, రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అని మార్క్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు అందులో రీయూజబుల్ పార్ట్, మిగిలిన పార్ట్ ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే అన్నిటిని ట్రంకేట్ చేసి పెడుతుంది. Am I clear? సో చెక్ పాయింట్ రన్ అయ్యేంత వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు. సో ఫుల్ రికవరీ మోడల్లో అసలు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వదు. మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం? వాట్ ఈజ్ రికవరీ మోడల్ అంటే? వాట్ ఈజ్ రికవరీ మోడల్? I need answers from you. What is recovery model? బిహేవియర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్. సో ఫుల్ రికవరీ మోడల్లో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ బిహేవియర్ ఏంటంటే చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వదు. చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వకపోతే మనకు ప్రాబ్లం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ? క్లీన్ పేజెస్ రావు కదా, అదే ట్రంకేట్ అవ్వవు కదా నా స్పేస్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ విల్ గ్రో. గ్రో లైక్ ఎనీథింగ్, నార్మల్ గా కాదు. సో డేటా మీరు ఒక 1 GB ఇన్సర్ట్ చేశారంటే ఇక్కడ 10 GB లాగ్ ఫైల్ గ్రోత్ అవుతుంది. ఎందుకు? ట్రంకేట్ అవ్వట్లేదు, చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వట్లేదు. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంది? స్పేస్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, డిస్క్ స్పేస్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది. అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? డేటా ఈజ్ సేఫ్. Transactions are not truncated. Are you clear? Okay.
సో full recovery model లో when you set database in full recovery model, each and every transactions will be logged into transaction log file until unless DBA takes T log backup, transaction log backup. Log file continue growing. Not a single record deleted. Log backup తీస్తే మాత్రమే చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో ఈ పాయింట్ మనం ఇక్కడ మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పా లాస్ట్ క్లాస్ లో. చెక్ పాయింట్ ఎప్పుడెప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అని చెప్పాను. See here. Check point when it triggers, when you take T log backup. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే మీకు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అయిన కాసేపటికి లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఇన్వోక్ లేజీ రైటర్. లేజీ రైటర్ మొత్తం ట్రంకేట్ చేసి పడుతుంది. ఓకే, సో చెక్ పాయింట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తే చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో లాగ్ ఫైల్ విల్ గ్రో until DBA take a transaction log backup. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే మాత్రమే లాగ్ ఫైల్ అక్కడికి స్టాప్ అవుతుంది, అంటే ట్రంకేట్ అవుతుంది, లేకపోతే గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? వీ కెన్ రికవరీ డేటా ఈజీలీ. సెకండ్స్ తో సహా, మిల్లీ సెకండ్స్ తో సహా డేటా రికవరీ ఈజ్ పాసిబుల్. Limitation is disk keeps growing until someone take tail lag backup. Sorry, transaction lag backup, T lag backup. సో మనం ఫుల్ రికవరీ మోడల్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో వాడతాం. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అంటే క్రిటికల్ బిజినెస్ సర్వర్స్, యాక్చువల్ బిజినెస్ రన్ అయ్యే డేటా. ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో స్పేస్ పోతే పోయింది, వీ నీడ్స్ డేటా సేఫ్టీ, సో వీ గో ఫర్ ఫుల్ రికవరీ మోడల్. ఆర్ యు క్లియర్? నెక్స్ట్ రికవరీ మోడల్ వచ్చేసి బల్క్ లాగ్డ్ రికవరీ మోడల్. బల్క్ లాగ్డ్ రికవరీ మోడల్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇందులో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ అవ్వవు, మినిమం ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే రికార్డ్ అవుతాయి. బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక లాగ్ బుక్ ఉంది, ఇక్కడ లాగ్ బుక్ మెన్షన్ చేశాం కదా. సో ఒక అపార్ట్మెంట్ లోకి వస్తున్నప్పుడు సీరియల్ నెంబర్, హూ కేమ్, వెన్ కేమ్, ఓకే, చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, whom to meet, okay, so expected ETA, signature, so what is the carry things, ఏమేమి తీసుకెళ్తున్నాడు, ఓకే, ఇంకా సో మెనీ డీటెయిల్స్, హౌ మెనీ పర్సన్స్, let's see this, what is the relation, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి అనుకో లాగ్ బుక్ లో. ఒక అపార్ట్మెంట్ లోకి మీరు వెళ్తున్నారు. రియల్ టైమ్ లో ఎవరైనా లాగ్ బుక్ ఫిల్ చేశారా ఇలాంటి కండిషన్స్? ఎనీవన్? అపార్ట్మెంట్స్ లో, హాస్పిటల్స్ లో అయితే నేను ఫేస్ చేసినాను. ఓకే, లలిత మీరు ఫిల్ చేసినప్పుడు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేశారా? అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఫిల్ చేశారా? సీరియల్ నెంబరు, తర్వాత Okay. వచ్చిన అంటే వచ్చిన టైమింగ్, తర్వాత time. సైన్, వాట్ ఈస్ ద తర్వాత పర్పస్, పర్పస్, పర్పస్ కూడా హాస్పిటల్ Purpose. అయితే ఓకే, పర్పస్, సిగ్నేచర్, ఇంతేనా? signature. అంతేనా? మీరు కంప్లీట్ గా మెన్షన్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఫుల్లీ లాగ్డ్. మినిమం డీటెయిల్స్ ఏవైతే అవసరమో అవి మాత్రమే ఫిల్ చేస్తే మినిమల్లీ లాగ్డ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మినిమల్లీ లాగ్డ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, మినిమల్లీ ఇప్పుడు ఒకే పర్సన్ వెళ్ళారనుకోండి, గేట్ దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీ మొత్తం రాయమండొచ్చు, డేటా మొత్తం ఫిల్ చేయండి సార్, ఖాళీ టైం ఉంది అంటే. ఒకేసారి మీ వెనక 10 మంది ఉన్నారనుకో వెయిటింగ్, సార్ అన్ని డీటెయిల్స్ అక్కర్లేదు, జస్ట్ మీ పర్పస్ సిగ్నేచర్ చేసి వెళ్ళండి అంటాడు, ఫోన్ నెంబర్ రాసి వెళ్ళండి అంటాడు. అవునా? అవును. సో ఎందుకు ఈ మినిమల్లీ లాగ్డ్? మీ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే చాలు, మీ సిగ్నేచర్ ఉంటే చాలు, మీరు వచ్చినారని నేను ఐడెంటిఫై చేస్తా.
మీరు ఎందుకు వచ్చారో నాకు తెలియదు, ఎందుకు వెళ్ళారో నాకు తెలియదు, ఎంతమంది వచ్చారో నాకు తెలియదు. కానీ మినిమం డేటా, అట్లీస్ట్ ఏదైనా ఇష్యూ జరిగితే ఐడెంటిఫై చేయడానికి కావాల్సిన డేటాని మినిమల్లీ లాగ్డ్ డేటా అంటారు. అలాగే డేటాబేస్ లో కూడా ఫుల్ రికవరీ మోడల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. బల్క్ లాగడ్ లో ఏంటి, మినిమం డేటా, అట్లీస్ట్ ఎప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేశారు, ఏమి ఇన్సర్ట్ చేశారు, కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ అవుతుంది, మొత్తం సేవ్ అవ్వదు. ఎందుకు మొత్తం సేవ్ అవ్వదంటే బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతాయి. బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఒకేసారి 1 lakh రికార్డ్స్, ఒకేసారి 1 crore రికార్డ్స్. ఓకే, 1 lakh, 1 crore ఇలా జరిగేటప్పుడు అన్ని రికార్డ్స్ ని, అంటే అంత ఫుల్ లాగ్ చేయాలంటే చాలా టైం టేకింగ్ అన్నమాట. అంతే కదా, మీ వెనక 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం రాసుకుంటూ కూర్చుంటే వాళ్ళంతా చికాగ్గా ఫీల్ అవుతారా లేదా? మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఒక 10 minutes పడుతుంది అనుకో, అంటే 10 వేసుకుంటే లాస్ట్ లో 10th పర్సన్ కి 1 hour 2 hours పడుతుంది క్యూలో. ఒక హాస్పిటల్లో ఎంటర్ అవ్వడానికి ఇంత టైం పడితే ఒప్పుకోరు కదా వాళ్ళు, ఇంకో హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతారు. సో అలాగే బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో మనం మాట్లాడుకున్నామో లేదో గుర్తులేదు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకున్నామా? ఓకే, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మీకు ఎవరికైనా తెలుసా? ఎస్బిహెచ్ కదా, ఎస్బిహెచ్ 10లో ఉంది ఒక్కటి. ఇప్పుడు లేదండి, ఇది లేదా? ఆల్మోస్ట్ చూసేస్తారు. నేను చాలా సార్లు పోతా అంటే అప్పుడు కదిరిలో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మెర్జ్డ్ ఇన్ 2017 విత్ ఎస్బిఐ కి మెర్జ్ అయిపోయింది 2017 లో, లాంగ్ బ్యాక్. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, లెట్స్ సీ దిస్. 2017 లో ఎస్బిహెచ్ లో నాకు అకౌంట్ ఉంది, సేమ్ ఇయర్ లో ఎస్బిఐ లో కూడా నాకు అకౌంట్ ఉంది. ఎస్బిఐ లో నా పేరు మీద హరి అనే ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ కూడా నా పేరు మీద హరి అనే ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది కదా. ఎప్పుడైతే బ్యాంకులు మెర్జ్ అవుతాయో టేబుల్స్ ను కూడా మెర్జ్ చేస్తారు. 2 tables మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10 years నుంచి అకౌంట్ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడంటే ఒకప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడంటే ఫోన్ పేలు వచ్చాయి కాబట్టి మీ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్లు తీస్తే ఒక 100 పేజీలో 200 పేజీలో అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. ఒకప్పుడు ఏంటంటే బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా తక్కువ స్టేట్మెంట్ ఉండేది. ఇప్పుడేంది, మీరు 2 rupees ఫోన్ పే చేసినా, 10 rupees ఫోన్ పే చేసినా, 100 rupees ఫోన్ పే చేసినా ప్రతి దానికి ఒక లైన్ అవసరం అవుతుంది, టేబుల్లో రికార్డ్ అవుతుంది. సో ఆ లెక్కన నాకు 10 years కి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 lakh రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను. ఒక్క హరికే 10 lakh రికార్డ్స్ ఉంటే ఇక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లాక్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు ఈ బ్యాంక్ లో. ఓకే, జస్ట్ అజ్యూమ్ ఒక సింగిల్ బ్రాంచ్ లో 1000 కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. 1000 కస్టమర్స్ ఇంటూ 10 years అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ లో 10 lakhs రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో డివైడెడ్ బై 123 100 crores రికార్డ్స్. సో ఒక్క బ్రాంచ్ లోనే 100 crore రికార్డ్స్ ఇక్కడ మెర్జ్ చేయాలి. సో 100 crore రికార్డ్స్ ని మెర్జ్ చేయాలంటే మనకి ఎంత టైం టేకింగ్, ఎంత ఎఫర్ట్స్ వేస్ట్, ఎంత టైం కన్జ్యూమింగ్, ఏది ఫుల్లీ లాగ్డ్ అయితే. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఏం చేస్తారంటే బల్క్ లాగ్డ్ మెన్షన్ చేస్తారు. బల్క్ లాగ్డ్ రికవరీ మోడల్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకు రికవరీకి అవసరమైనంత వరకు మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకొని లాగ్ ఫైల్లో మిగతాదంతా మెర్జ్ చేసేస్తుంది. వీటిని బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. ఆమె క్లియర్?
Anybody have any doubts? Come on, respond. మీ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ రాకపోతే నాకు తెలియదు, మీకు తెలుసో తెలియదు. అన్న బల్క్ లాగ్ మళ్ళీ ఒకసారి అట్లా రిపీట్ చేయరా? ఓకే, bulk logged recovery model is as same as full recovery model. It is 100% equal to full recovery model. ఒకే ఒక కండిషన్ ఏంటంటే, నార్మల్ గా ఇన్సర్ట్ జరిగింది అనుకోండి, సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అప్డేట్ జరిగింది అనుకోండి, ఓకే, లేకపోతే డిలీట్ జరిగింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఫుల్ రికవరీ మోడల్. బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు, whenever bulk transaction happens, it will record minimum information for recovery. మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రికార్డ్ చేసుకోదు ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్లో. మినిమం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకొని, ఓకే, డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. లాగ్ ఫైల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ బి రికార్డెడ్. ఇది ఓన్లీ కేస్ బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు. బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయని దానికి ఎలా తెలుస్తుందంటే, సో వీ హ్యావ్ సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్, బీసీపీ, బల్క్ ఇన్సెట్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ, ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. బీసీపీ కమాండ్స్ వాడినప్పుడు బల్క్ ఇన్సెట్ అనే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ అనే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, క్రియేట్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అనే ఒకటి ఉంటుంది. ఇవన్నీ వాడినప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కింద లెక్క. అప్పుడు బల్క్ రికవరీ మోడల్ ఉంటే ఓన్లీ మినిమం లాగింగ్ జరుగుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ బి రికార్డెడ్. ఆర్ యు క్లియర్? Yes, అన్న. So bulk recovery model is 100% equal, same as full recovery model. But the exception is whenever bulk transactions happens, it will record minimum information. That is why we call it as minimally logged. ఎక్కడన్నా ఈ పదం విన్నట్టుందా? ఎక్కడన్నా బీసీఎం అని విన్నట్టుందా? బల్క్ చేంజ్. వెరీ గుడ్. బల్క్ చేంజ్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? ఓకే, డిసిఎం అని విన్నట్టుందా? డిఫరెన్షియల్ చేంజ్. ఓకే, తర్వాత ఏంటి ఇవన్నీ బీసీఎం డిసిఎం? పేజెస్ లో వస్తాయి అనుకుంటా కదనా? పేజ్ టైప్స్. వెరీ గుడ్. పేజ్ టైప్స్, టైప్ ఆఫ్ పేజెస్. హౌ మెనీ Yes. టైప్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఆర్ దేర్? డేటా పేజ్, కమాన్, అంతా మర్చిపోయారా? అలొకేషన్, అది కాదు కాదు కాదు, పేజ్ టైప్స్ లో పేజ్ డేటా పేజ్ 3 మెయిన్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. అలాగే 6 మెటా డేటా పేజెస్ ఉంటాయి. మనం అంతా డిస్కస్ చేసాం. డేటా పేజ్ ఒకటి, తర్వాత ఇండెక్స్ పేజ్, తర్వాత టెక్స్ట్ పేజ్. ఇవి డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాయి. తర్వాత వచ్చేసి మనకి గ్యామ్ పేజ్, ఎస్గ్యామ్ పేజ్, గ్యామ్ ఎస్గ్యామ్ రెండు కలిపి ఒకేసారి చెప్పుకుంటాం. బీసీఎం పేజ్, డిసిఎం పేజ్, ఐఏఎం పేజ్. ఓకే, ఇంకా 1 or 2 పేజెస్ ఉన్నాయి. BCM, DCM. Okay, fine. Let me open page types. PFS. PFS. Very good. PFS page.
ఈ పేజ్ టైప్స్ లో BCM గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. లెట్ మీ ఓపెన్ దట్. BCM పేజ్ ఏం చేస్తుందో చెప్తా. డేటాబేసెస్. బల్క్ చేంజ్డ్ మ్యాప్. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఆల్సో నోన్ యాజ్ మినిమల్లీ లాగ్డ్ మ్యాప్, ML మ్యాప్. సో బిట్ ఈజ్ 1 అంటే ద ఎక్స్టెంట్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ by minimally logged bulk operation since last transaction log backup. ఈ పేజ్ కి ఓకే, ఈ BCM పేజ్ కి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న దానికి ఏదైనా రిలేషన్ ఉన్నట్టు మీకు అనిపిస్తుందా? బల్క్ రికవరీ మోడల్ కి. ఎనీ గెస్? సో బల్క్ లాగ్ రికవరీ మోడల్ కి హెల్ప్ చేసేది BCM పేజ్. BCM పేజ్ ని ట్రాక్ చేసుకుంటుంది. ట్రాక్ చేసుకొని అది మినిమల్లీ లాగ్డా కాదా అనేది తెలుసుకుంటుంది. ఐ క్లియర్? సో మినిమల్లీ లాగ్డ్ అయితే మనకు BCM పేజ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది. మినిమల్లీ లాగ్డ్ అంటే ఏంటి? బల్క్ ఆపరేషన్స్ జరిగాయని. బల్క్ ఆపరేషన్స్ జరిగితే మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది BCM పేజ్ లో. ఒకవేళ బల్క్ ఆపరేషన్స్ జరిగితే ఆ ఎక్స్టెంట్ బిట్ వచ్చేసి 1 కి మారుతుంది, లేకపోతే 0 అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. బల్క్ ఆపరేషన్స్ జరిగినాయి అనేది BCM పేజ్ లో రికార్డ్ అవుతుంది. అది క్లియర్? సో can minimize data insert time compared to full recovery model. Limitations: you cannot roll back bulk transactions when you are restoring a DB. Okay, point in time recovery may not possible. You can recover before bulk operation, during bulk operation is not possible. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే బల్క్ రికవరీ మోడల్లో డేటాబేస్ ఉంది, కామన్ గా ఇన్సర్ట్స్ జరిగాయి A, B, C, D. తర్వాత కొన్ని బల్క్ ఆపరేషన్స్ జరిగాయి EF, GHI, JKL, MNO ఒకేసారి. తర్వాత QR, ST నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. మీరు ఒకవేళ గనక విత్ ఇన్ సెకండ్స్ తో సహా డేటా రికవర్ చేయాలనుకుంటే నార్మల్ ఆపరేషన్స్ జరిగినంత వరకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈ సెకండ్ కి డేటా కావాలి, D వరకు డేటా. సో మీ దగ్గర ఫుల్ బ్యాకప్ ఉంది, ఇదంతా ఫుల్ బ్యాకప్. మీరు ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి ఇంతవరకు మాత్రమే మీరు రికవర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మొత్తం మీరు మళ్ళీ కాపీ చేసుకొని అందులో నుంచి మైనస్ చేసి ఈ డేటా వరకు మాత్రమే మీరు ఏ సెకండ్ వరకు కావాలంటే ఆ సెకండ్ వరకు రీస్టోర్ చేయొచ్చు. దీన్ని పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ అంటారు. సెకండ్స్ తో సహా ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి ఒక ఫైల్ నుంచి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే మీరు రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదా మీకు ఇంతవరకు కావాలా, ఇంతవరకు కూడా రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇది 10 కి జరిగింది, ఇది 11 కి జరిగింది, 12 కి జరిగింది, ఇది 1 కి జరిగింది, 2 కి జరిగింది, 3 వరకు జరిగింది, 4 కి జరిగింది, 5 కి జరిగింది, 6 జరిగింది. బ్యాకప్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ టైమింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నాకు 4 o'clock కావాలన్నా డేటా వస్తుంది, 5 o'clock వరకు కావాలన్నా డేటా వస్తుంది, 6 o'clock కావాలన్నా డేటా వస్తుంది. 1.5 hours కావాలంటే నాకు డేటా రాదు. నాకు 1 వరకు అన్నా డేటా వస్తుంది, 2 వరకు అన్నా డేటా వస్తుంది. 1.5 hours కి డేటా రాదు. ఎందుకు? ఈ 1 కి 2 కి మధ్యలో బల్క్ ఆపరేషన్స్ జరిగాయి. అరే క్లియర్? బల్క్ ఆపరేషన్స్ జరిగినప్పుడు మనం మధ్యలో ఆపలేం, అంటే ఇంతవరకే కావాలంటే రాదు ట్రాన్సాక్షన్.
సో బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్లో, బల్క్ రికవరీ మోడల్లో పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ ఈజ్ పాసిబుల్. ఎప్పుడు పాసిబుల్? అంటిల్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు బిఫోర్ బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్ వరకు పాసిబుల్, ఆఫ్టర్ బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్ వరకు పాసిబుల్. మిడిల్ ఆఫ్ ద బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ కెనాట్ రికవర్ పాయింట్ ఇన్ టైం. అది క్లియర్? ఓకే అన్న. Okay. Okay. Come to next point. So full recovery model అయిపోయింది, బల్క్ లాగడ్ రికవరీ మోడల్ అయిపోయింది. కమ్ టు సింపుల్ రికవరీ మోడల్. సింపుల్ రికవరీ మోడల్ కూడా 100% ఈక్వల్ టు ఫుల్ రికవరీ మోడల్. But the difference is at regular time intervals for every 60 seconds checkpoint triggers. చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా లేజీ రైటర్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ట్రంకేట్ ఆల్ లాగ్ ఫైల్. లాగ్ ఫైల్ ట్రంకేట్ అవుతే ఏమవుతుంది? లాగ్ రికార్డ్స్ ఆర్ నాట్ సేఫ్, డేటా ఈజ్ నాట్ సేఫ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ లాగ్ ఫైల్. ఎవ్రీ 1 hour మనకి డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతా ఉంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అసలు ఇంతవరకు 1 hour వరకు రానియదు ఇది. ఎవరి 1 minute మీరు ఏ ఇన్సర్ట్ చేశారా? ట్రంకేట్. బి ఇన్సర్ట్ చేశారా? ట్రంకేట్. సి ఇన్సర్ట్ చేశారా? ట్రంకేట్. డి ఇన్సర్ట్ చేశారా? ట్రంకేట్. అసలు లాగ్ ఫైల్ ఇదంతా యూజ్ కూడా కాదు, అంటే గ్రో అవ్వదు లాగ్ ఫైల్. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అంటే ఇందులో సింపుల్ రికార్డ్స్ మాత్రమే అవుతాయి అన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి, కానీ ఎవ్రీ 60 seconds అంటే ఎవ్రీ 1 minute కి డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, డేటా నాట్ సేఫ్. డేటా నాట్ సేఫ్ ఎందుకు? ఎవ్రీ 1 minute కి చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. అందుకే ట్రాన్సాక్షన్ లాగా ఆర్కిటెక్చర్ తెలిస్తే గానీ రికవరీ మోడల్స్ అర్థం కావు అంటారు. ఓకే, సో ఎవ్రీ 1 minute కి డిలీట్ అయిపోతూ ఉంటాయి డేటా. సో ఎందుకు ఈ రికవరీ మోడల్ అవసరం అంటే, నాన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ నాకు లాగ్ ఫైల్ అవసరం లేదు. నాకు అసలు లాగ్ ఫైల్ ఎందుకు అవసరం? ట్రాన్సాక్షన్స్ కి సేఫ్టీ, డేటాకి సేఫ్టీ. నా దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఉంది. నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డేటాబేస్ లో డేటా బ్యాకప్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటా. ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా. ఫుల్ రికవరీ మోడల్. ఇదే కాపీని, ప్రొడక్షన్ కాపీని నేను టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో పెట్టుకున్నా. సేమ్ కాపీ ఇక్కడ ఉంది, నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఫుల్ రికవరీ మోడల్ ఎందుకు? స్పేస్ ఇబ్బంది. సో నేను సింపుల్ రికవరీ మోడల్ పెట్టుకుంటాను. నాకు ఇక్కడేం సేఫ్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది జస్ట్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి వి యూజ్ సింపుల్ రికవరీ మోడల్. సింపుల్ రికవరీ మోడల్లో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలంటే అసలు నీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండాలి కదా. ఆటోమేటిక్ గా ఎవ్రీ 1 minute కి డిలీట్ అయిపోతున్నాయి. ఓకే, బల్క్ లాగడ్ రికవరీ మోడల్లో చెక్ పాయింట్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? సింపుల్ రికవరీ మోడల్లో చెక్ పాయింట్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? ఎవ్రీ 60 seconds ఒకసారి. ఓకే, ఫుల్ రికవరీ మోడల్లో ఎప్పుడు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? చెక్ పాయింట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా అవ్వదు. లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు చెక్ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు అవుతుంది. లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు చెక్ పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. బల్క్ లాగడ్ రికవరీ మోడల్లో ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నప్పుడు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ఫుల్ రికవరీ మోడల్. ఆర్ యు క్లియర్? yes అన్న. So there are 3 recovery models: full recovery model, bulk lagged recovery model, simple recovery model. So all 3 models are same. The difference between bulk lagged and simple and full is, in bulk lagged recovery model, transactions, when bulk operations happens, transactions minimally logged. Otherwise everything will be logged. In simple recovery model, for every 60 seconds, transactions will be truncated. సో బల్క్ లాగడ్ రికవరీ మోడల్ కి BCM పేజ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే,
This is the difference. Fine. Point in time recovery. Okay. Next, come to backup topic. So what is backup? Backup is a copy of data from the database. అంతే. డేటాబేస్ ని కాపీనే మనం బ్యాకప్ అంటాం. సో జనరల్ గా ఏంటంటే మనం కాపీ చేసుకోండి అంటాం. సో డేటాబేస్ టర్మినాలజీలో మనం బ్యాకప్ తీసుకోండి అంటాం. వాట్ ఈస్ బ్యాకప్? టేకింగ్ కాపీ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఓకే. సో ఈ బ్యాకప్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఫ్యూచర్ లో ఇష్యూస్ వస్తే డేటా కరప్ట్ అయితే రీస్టోర్ చేయడానికి. రీస్టోర్ అంటే మనం ఇక్కడ పేస్ట్ అనుకోవచ్చు. కాపీ పేస్ట్ ఉంది కదా, రీస్టోర్. సో మనం ఏదైతే కాపీ చేసుకున్నామో దాన్ని పేస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డేటా మొత్తం మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. సో a backup is a copy of data from the database that can be used to restore and recover the database in the event of data loss or corruption or disaster. Backups are essential for data protection and recovery, ensuring business continuity and data integrity. Business run avvali, continue avvalante backups are very important. Okay. There are so many backup types. So ఇంటర్వ్యూలో మీరు వాట్ ఆర్ ద బ్యాకప్ టైప్స్ అని అడిగితే యూ నీడ్ టు టెల్ దిస్ ఆన్సర్. దెర్ ఆర్ మెయిన్లీ 4 బ్యాకప్ టైప్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఫుల్ బ్యాకప్, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్. టీ లాగ్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్, ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్. 4 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ అవైలబుల్. ఈ బ్యాకప్ టైప్స్ కి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ చూద్దాం, ఇప్పుడు మనకు అనవసరం. ఓకే. టుడే we will discuss 3 backup types: full, differential, log backup. Okay. ఈ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకుందాం. టుమారో we will discuss it in depth. Okay, fine. సో ఈ స్లైడ్ ని ఒకసారి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎఫ్ అంటే ఫుల్ బ్యాకప్, ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. F2 అంటే ఫుల్ బ్యాకప్ 2. ఓకే. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ 1, ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ 2. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే ఫుల్ బ్యాకప్ 2 లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడికి ఉంటాయి? లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి. ఇప్పుడు నేను ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. ఓకే. మళ్ళీ నేను 9 PM అయిపోయిన తర్వాత అంటే 10 PM కి ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా అనుకో. సో లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి పెండింగ్ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ప్లస్ ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఫుల్ బ్యాకప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పేరులోనే ఉంది, ఫుల్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నా డేటాబేస్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేటాబేస్ నేను ఇప్పుడు టైం ఎంత 11 AM అనుకున్నాను. ఫుల్ బ్యాకప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వాట్ ఈస్ ఫుల్ బ్యాకప్? ఓకే, డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ. సో ఇట్ విల్ కాపీ ఆల్ పేజెస్. డేటాబేస్ లో ఉన్న ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్. ఫుల్ బ్యాకప్ అంటే వాట్ ఈస్ ఫుల్ బ్యాకప్? కాపీస్ ఈచ్ అండ్ every page, all the information of database from the starting point of database. Database ni start చేసినప్పటి నుంచి each and everything will be copied into full backup. Are you clear? Yes, sir. సో నేను 11 o'clock అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సండే అనుకో. వాట్ ఈస్ టుడే? టుడే ఇస్ మండే, ట్యూస్డే.
సో సండే నేను ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. అంటే డేటాబేస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో నాకు తెలియదు. స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికార్డెడ్. సో నా ఫుల్ బ్యాకప్ లో సండే నేను తీసుకున్న ఫుల్ బ్యాకప్ లో నాకు డేటా మొత్తం వచ్చేసింది. ఓకే, నేను మండే ఫుల్ బ్యాకప్ మళ్ళీ తీసుకున్నాను అనుకో, ఏమవుతుంది? మళ్ళీ సండే డేటా బ్యాకప్ ప్లస్ మండే జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్, సండే జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సండే మార్నింగ్ తీసుకున్నా అంటే ఫ్రైడే నైట్ వరకు, సండే మార్నింగ్ వరకు ఏ క్షణం అయితే నేను బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నానో ఆ క్షణం వరకు ఫ్రైడే సాటర్డే నైట్ ప్లస్ సండే మార్నింగ్ ఈ డేటా మొత్తం ఇక్కడ ఉంది. సండే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగి ఉంటాయిగా, సండే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగి ఉన్నాయా? అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్? సో డేటాబేస్ లో కొంత డేటా ఉంది. ఓకే, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. డేటాబేస్ లో కొంత డేటా ఉంది. సండే నాకు కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. నేను మండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే నాకు ఏమేం డేటా ఫుల్ బ్యాకప్ లోకి వస్తుంది? కమాన్, చెప్పండి. నేను బ్యాకప్ తీసుకుంటే నాకు ఏ డేటా వస్తుంది? సాటర్డే నైట్, సండే మార్నింగ్, సండే మండే. ఓకే, అదే డేటా. సో A to Z అన్ని వస్తాయా? A to ఆల్ఫాబెట్స్ Z. అన్ని వస్తాయా? 1 to 9 అన్ని వస్తాయా? 1 to వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నేను మండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే మండే మార్నింగ్ తీసుకున్నా అనుకోండి, సో సండే ఎంటర్ అయిన డేటా ప్రీవియస్ డేటా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నేను మండే కూడా కొంత డేటా ఇన్సర్ట్ చేశా. నా మండే డేటా వచ్చేసి స్మాల్ a b c d. నేను ట్యూస్డే డేటా బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నాకు ఏమేమి డేటా వస్తుంది? ట్యూస్డే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్ A to Z 1 to 9 A to Z ABCD. 1 to 9 ABCD. అంతే, వెరీ గుడ్. సో అందులో డేటాబేస్ లో ఏమేం బ్యాకప్ ఉంటే, ఏమేం డేటా ఉంటే ఆ డేటా మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఫుల్ బ్యాకప్. దిస్ ఈజ్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, కమ్ టు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ have taken time to time we are taking full backup here. This is how it is behaves. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, నేను సండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. దిస్ ఇస్ సండే ఫుల్ బ్యాకప్, సండే మార్నింగ్. ఓకే, తర్వాత సండే నాకు కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. నేను మండే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా, ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకోండి. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే నాకు ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి తెలుసా? లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి, లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు జరిగింది? సండే మార్నింగ్. సండే మార్నింగ్ జరిగింది. అంటే సండే మార్నింగ్ వరకు డేటా ఏముంది? A to Z ఉంది. A to Z. ఓకే, A to Z తర్వాత ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే బ్యాకప్ అవుతాయి. A to Z తర్వాత ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి? 1 to 9 సండే. 1 to 9 జరిగాయి. ఓకే, సో మండే నాకు మళ్ళీ కొన్ని డేటా
కొంత ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి. ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్? స్మాల్ ఏబిసిడి. ఓకే, నేను ట్యూస్డే కూడా బ్యాకప్ తీసుకుంటా. ట్యూస్డే బ్యాకప్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా. ఇది కూడా డిఫరెన్షియల్. ఇది కూడా డిఫరెన్షియల్. ఇక్కడ ఏమేమి సేవ్ అవుతాయి? సింపుల్, ఒక్కటే మెథడ్. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ రెఫరెన్స్. ఇట్ విల్ టేక్ రెఫరెన్స్ యాజ్ ఎ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. సో లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు జరిగింది? సండే మార్నింగ్. అప్పటి వరకు ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి? ఏ టు జెడ్. ఏ టు జెడ్ తర్వాత ఏమేం ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి? 1 to 9, ఏ టు డి. ఓకే, ఇవన్నీ సేవ్ అవుతాయి. డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ అంటారు. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి మీరు బ్యాకప్ తీసుకునే టైం వరకు ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ చేంజెస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ట్యూస్డే కూడా కొంత డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది అనుకుందాం. ట్యూస్డే వచ్చేసి EFGH డేటా ఇన్సర్ట్ అయింది. నేను వెనస్డే బ్యాకప్ తీసుకోవాలి, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. ఇప్పుడు ఏమేం డేటా వస్తుంది? లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ లో ఏ టు జెడ్ జరిగింది. ఏ టు జెడ్ తర్వాత ఏమేమి ఎంటర్ అయినాయి? 1 to 9 ఎంటర్ అయింది, ఏ టు డి ఎంటర్ అయింది, EFGH ఎంటర్ అయింది. అవునా? సో సండే ట్రాన్సాక్షన్స్, మండే ట్రాన్సాక్షన్స్, ట్యూస్డే ట్రాన్సాక్షన్స్. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత ఎంటర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సేవ్. ఆర్ క్లియర్? Anybody have any doubts? Okay, let me explain you in another way. సో మనం ఒక టూర్కి వెళ్ళామండి. టూర్కి వెళ్తే ఒక ప్రొఫెషనల్ కెమెరా తీసుకెళ్ళాం. డైలీ 100 ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో డైలీ 100 ఫొటోస్ అంటే 100 100 100 100 100 5 days జరిగింది అనుకో. ఇది సండే, ఇది మండే, ఇది ట్యూస్డే, ఇది వెనస్డే, ఇది థర్స్డే. సో నేనేం చెప్పానంటే ఒక 10 మంది వెళ్ళాం. అందులో హరి, రవి, రఘు ముగ్గురు ఉన్నారు అనుకో. ఓకే, సో నేను రఘు అనే పర్సన్ కి ఒక మాట చెప్పి పెట్టా. నా కెమెరాలో ఫొటోస్ అన్ని మెమరీ అంత ఎక్కువ సేవ్ అవ్వదు, లేకపోతే కెమెరా లాస్ అవ్వచ్చు, ఫొటోస్ లాస్ అవ్వకూడదు, మనం బ్యాకప్ తీసుకుందాం, కాపీ తీసుకుందాం. సో నువ్వేం చేస్తావంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు బ్యాకప్ తీసుకో ఫొటోస్ అన్ని అని చెప్పా. సండే నైట్ రఘు వచ్చేసి కెమెరాలోంచి ఎన్ని ఫొటోస్ బ్యాకప్ తీసుకుంటాడు? ఎన్ని కాపీ చేసుకుంటాడు? 100. వెరీ గుడ్. సో ఈ 100 అనేది 1 to 100. ఇది 101 to 200. ఇది 201 to 300. ఇది 301 to 400. ఇది 401 to 500. ఓకే, సండే నైట్ 100 ఫొటోస్ బ్యాకప్ తీసుకుంటాడు. మండే నైట్ ఎన్ని తీసుకోవాలి? ఫుల్ ఫొటోస్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలంటే 100 కాదు, 200 తీసుకోవాలి. 200 అయింది. సో 1 to 200 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 to 100 తీసుకుంటాడు అన్ని ఫొటోస్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలంటే. అర్థమైందా? ఓకే ఓకే, ఇది సండే నైట్, ఇది మండే నైట్, ఇది ట్యూస్డే నైట్ ఎన్ని ఫొటోస్ తీసుకుంటాడు బ్యాకప్? 1 to 300. 1 to 300. వెరీ గుడ్. ఓకే, వెనస్డే నైట్ ఎన్ని తీసుకుంటాడు? 1 to 400. 1 to 400. అన్ని ఫొటోస్, కెమెరాలో ఉన్న అన్ని ఫొటోస్ బ్యాకప్ తీసేసుకుంటున్నాడు. వెరీ గుడ్. థర్స్డే
ఎన్ని ఫొటోస్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి? 1 to 500. 1 to 500. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, లెట్స్ కమ్ టు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఏంటంటే సండే నైట్ ఎన్ని బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాడు? 100. 1 to 1 to 100. మండే నైట్ ఏం చేస్తాడంటే ఆల్రెడీ నా దగ్గర 1 to 100 ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ వీటిని డబల్ గా నేను కాపీ చేసుకోవడం ఎందుకు? నేను 101 నుంచి 200 కాపీ చేసుకుంటా. డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ అంటే సండే నైట్ నుంచి మండే నైట్ వరకు ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే కాపీ చేసుకుంటా. అర్థమైందా? Hmm. అర్థమైందా కాలేదా? అర్థమైందన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఇన్సర్ట్ చేస్తా చూడండి. సో అంతకు ముందు ఆల్రెడీ మీరు వేరే ఊరికి టూర్కి వెళ్ళారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక 1000 ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 1000 ప్లస్ ఫుల్ బ్యాకప్ లో ఏంటి? ఈ 1000 ప్లస్ 1 to 100, ఈ 1000 ప్లస్ 101 200, అంతేనా ఫుల్ బ్యాకప్ లో? అవును. ఓకే, ప్రీవియస్ ఫొటోస్ ప్లస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫొటోస్ అన్ని కలిపి బ్యాకప్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ప్రీవియస్ ఫొటోస్ ని బ్యాకప్ తీసుకో, ఓన్లీ డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ మోర్ టైం. ఫుల్ బ్యాకప్ ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫుల్ బ్యాకప్ సండే నైట్ 1 to 100. 1000. 1000 ప్లస్ 1 to 100. ఓకే, నెక్స్ట్ మండే నైట్ 1000 plus 1 to 200. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యూస్డే నైట్ So 1 to 300. నెక్స్ట్ 1000 plus 1 to 400. నెక్స్ట్. ఓకే, ఇది ప్రొసీజర్. ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ కి ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. సో ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది అంటే డిఫరెన్షియల్ లో లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఉండే ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డ్ చేసుకోదు, అంటే ఈ 1000 ఫోటోస్ ని సేవ్ చేసుకోదు. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత ఏం జరిగినాయి ట్రాన్సాక్షన్స్? లాస్ట్ 1 to 100. లాస్ట్ టూర్ తర్వాత 1 to 100. వెరీ గుడ్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ డే లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత ఏమేం ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి మండే నైట్ వరకు? 1 to 200. 1 to 200. వెరీ గుడ్. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ తర్వాత ట్యూస్డే నైట్ ఎన్ని ఫోటోస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి? 1 to 300. మీకు డిఫరెన్స్ అర్థం అవుతా ఉందా? సో ఫుల్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ విల్ టేక్ రెఫరెన్స్ యాజ్ ఎ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగితే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, థర్స్డే మనం మళ్ళీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. థర్స్డే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే టోటల్ ఎన్ని ఫొటోస్ వస్తాయి? 1000 to 500. 1500 ఫొటోస్. 1500. ఓకే, ఈ 1500 ఫొటోస్ 1000 ప్లస్ 1 to 500. ఆర్ యు క్లియర్? అర్థమైందా? సో నీకు థర్స్డే తర్వాత విచ్ డే? ఫ్రైడే. ఇక్కడికి టూర్ ఆగిపోలేదు, ఫ్రైడే కూడా మీరు 100 ఫొటోస్ తీసుకున్నారు. 501 నుంచి 600 వరకు. సో సండే నైట్ ఫుల్ బ్యాకప్ అయితే ఏం తీసుకుంటాం? 1500 plus 100. 1500 ప్లస్ 501 to 600. 501 to 600. ఓకే, ఈ పాత ఫొటోస్ అన్ని ప్లస్ కొత్త ఫొటోస్. అదే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అయితే 501 to 600. వెరీ గుడ్. ఇదే డిఫరెన్స్. 501 to 600 అంటే ప్రీవియస్ బ్యాకప్ తీసుకో, ఆ ప్రీవియస్ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ ఏమున్నాయో వాటిని మాత్రమే తీసుకుంటాం.
ఓకే, సాటర్డే కూడా ఒక 100 ఫొటోస్ తీసుకున్నాం. 601 to 700. సో డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఏం తీసుకుంటాం? 501 to 700. వెరీ గుడ్, 501 to 700. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి, అంటే 501 నుంచి 601 నుంచి కాదు. సో ఇది డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ విల్ కాపీ ఆల్ పేజెస్ సిన్స్ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్. కానీ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ కి ఎలా తెలుస్తుంది లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి ఏవేవి మాడిఫై అయినాయని? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఐ హ్యావ్ ఏ టేబుల్, సీరియల్ నెంబర్ 1, సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, లొకేషన్. సో 1, 2, 3 హరి, బెంగళూరు, రవి, హైదరాబాద్, మహేష్, చెన్నై. ఓకే, సో నాకు ఈ టేబుల్ ఏమైందంటే ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత 4th రికార్డ్ యాడ్ చేశా. ఫుల్ బ్యాకప్ ఇప్పటి వరకు ఫుల్ బ్యాకప్. లెట్ మీ చేంజ్ దిస్ కలర్. నెక్స్ట్ 4th రికార్డ్ ఎంటర్ చేశా. 4th రికార్డ్ ఏంటి? రఘు, ఓకే, త్రివేంద్ర, తిరుచూరు. ఓకే, తర్వాత 5th రికార్డ్ రాజు, పూణే. ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే మహేష్ అనే అతను చెన్నై నుంచి పూణేకి షిఫ్ట్ అయ్యాడు. పూణే. సో డిఫరెన్స్ చూడండి, ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్. నేను ఇది మాడిఫై చేశా, చెన్నై నుంచి పూణే చేశా. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ మాత్రమే రికార్డ్ అవుతాయి. ఏమేమి రికార్డ్ అవుతాయి? రఘు, రాజు, తర్వాత సో పూణే. రఘు, రాజు సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, పూణే ఒక్కటి సేవ్ అవుతుంది. ఇది డిఫరెన్షియల్ చేంజ్. ఫుల్ బ్యాకప్ అంటే మొత్తం టేబుల్ సేవ్ అవుతుంది. ఏదైతే మాడిఫై అయిందో ఆ మాడిఫికేషన్స్ మాత్రమే సేవ్ అవుతాయి డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. ఇది మాడిఫై అయిందా లేదా అనేది దీనికి ఎలా తెలుస్తుంది? ఎనీ గెస్? DCM పేజ్, డిఫరెన్షియల్ చేంజ్డ్ మ్యాప్. DCM పేజ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ నోట్ వెదర్ డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ హ్యాపెండ్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్. చేంజ్ అయితే 1, చేంజ్ కాకపోతే 0. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ DCM పేజ్, differential changes will be identified. Whenever you take differential backup, only modified changes will be captured. సో ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. మనం ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది పాతది. ఓకే, ఇక్కడ చెన్నై అనే ఉంది. సో ఇవేమీ లేవు. నేను ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ కి ఈ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అప్లై చేస్తే నాకు డేటా మొత్తం వస్తుందా రాదా? లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ కూడా వస్తుంది కదా. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ లో ఇంతవరకే ఉంది, ఇదే డేటా. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఓకే, లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఇంతవరకే ఉంది డేటా. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఏం తీసుకున్నాం? హరి, రవి, మహేష్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై. సో ఇది లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, తర్వాత జరిగిన చేంజెస్ ఇవి. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే నాకు A to Z డేటా కావాలంటే లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ కి ఈ డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ అప్లై చేస్తే ఫుల్ డేటా వస్తుందా రాదా? వస్తుందన్న. అంటే ఇప్పుడు మహేష్ కి పూణే అనేది మనకి యాడ్ అయిపోతుంది కదా. డెఫినెట్ గా యాడ్ అవుతుంది కదా, ఇది డిఫరెన్షియల్ చేంజ్ లో పార్టే కదా. పార్ట్. సో ఇది లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఇందులో చెన్నై ఉంది.
చెన్నై ప్లేస్ లో పూణే వచ్చేస్తుంది. పూణే సో ఈ వచ్చేది. 2 రికార్డ్స్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఈ రికార్డు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. మనం డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ని రీస్టోర్ చేస్తే ఫుల్ డేటా వచ్చేస్తుంది. ఓకే అన్న. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. కమ్ టు లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ చెప్పుకొని క్లోజ్ చేసేద్దాం. టుమారో వి విల్ డిస్కస్ కమాండ్స్ అండ్ డెమోస్. ఓకే, ఫుల్ బ్యాకప్ ఇలా ఉంది, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఇలా ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసు కదా మీకు. డేటా ఫైల్లో ఏముంటాయి? ఇన్సైడ్ డేటా ఫైల్, ప్రైమరీ డేటా, సెకండ్ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా. ఇన్సైడ్ డేటా ఫైల్, ఓకే. ఎక్స్టెన్స్ ఇన్సైడ్ పేజెస్ ఎక్స్టెన్స్. పేజెస్. ఓకే, కమ్ టు లాగ్ ఫైల్. లాగ్ ఫైల్ లోపల ఏముంటాయి? విఎల్ఎఫ్ లోపల లాగ్ ఫైల్స్, లాగ్ బ్లాక్స్ లోపల లాగ్ రికార్డ్స్. ఓకే, ఫండమెంటల్ యూనిట్ లాగ్ బ్లాక్. సో లాగ్ ఫైల్లో పేజెస్ ఉండవు. సో మీకు ఫుల్ బ్యాకప్ లో కానీ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లో కానీ యూ విల్ సేవ్ పేజెస్. ఓకే, ఇన్ లాగ్ ఫైల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ యూ విల్ సేవ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, నాట్ పేజెస్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, లాగ్ ఫైల్లో మనం ఏవైతే లాగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే సేవ్ అవుతాయి, డేటా ఫైల్ సేవ్ అవ్వదు ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము సేమ్ ఇదే సినారియో తీసుకుందాం. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ టైం ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ takes reference from first full backup. ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి మీకు ఏవైతే రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ టీ లాగ్ బ్యాకప్ టేక్స్ రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ టీ లాగ్ బ్యాకప్. చెప్తా చూడండి. సో ఫస్ట్ టైం మాత్రం మీకు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ 1000 తీసుకునేది కదా, ఇప్పుడు స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ లో 1 to 100 స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, సెకండ్ మండే నైట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లో ఎలా స్టోర్ అవుతాయి? లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ విత్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, లేటెస్ట్ ఓకే, 1 to 200 అవుతాయి. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ అయితే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ లో ఓకే 101 నుంచి 200 అవుతాయి. 100 వరకు ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకున్నాం కదా, మళ్ళీ నేను ఎందుకు సేవ్ చేసుకోవాలి? ఇది ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్. ట్యూస్డే ఎలా సేవ్ అవుతాయి తెలుసా? ఆల్రెడీ 1 to 100 ఉంది, 101 to 200 ఉంది. ఐ విల్ టేక్ 201 to 300. దట్స్ ఇట్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ దీస్ బ్యాకప్స్. ఇది ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్. T1, T2, T3, T4. ఓకే, వెనస్డే 301 to 400. సో ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాక్ అయిపోయినప్పటి నుంచి ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటిని రికార్డ్ చేసుకుంటుంది. Am I clear? Yes అన్న. సో ఒకవేళ ఇక్కడ బై మిస్టేక్ T2 డిలీట్ అయిపోయింది అనుకో, T3కి తెలియదు ముందు ఫైల్ ఏముందో. సో మీరు డేటా లాస్, ఇక్కడ నుంచి డేటా లాస్ ఇది ఉన్నా కూడా మీరు రీస్టోర్ చేయలేరు. ఎందుకు? సీక్వెన్స్ మిస్ అయింది. 101 నుంచి 200 అనే సీక్వెన్స్ మిస్ అయింది. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. టుమారో వి విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫుల్ బ్యాకప్, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్.
full backup, differential backup, transaction log backup. Here entire database will be taken care. Okay, here all the differential changes will be backed up. Transaction log backup, it is a transactions backup, not pages backup. Okay, it follows first time full backup, then log chain follows only log files. That's it. Let me stop the recording.